Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student. In this session, you will learn about general English with the topic free time. Halo teman-teman pembelajar, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dasar dengan topik free time. Silahkan simak videonya. Unit 2, Free Time, Learning Goals, Reading Comprehension with the title No Pain, No Gain. Number 2, Vocabulary Items related to the reading comprehension. 3, Grammar Focus. We will learn about present, simple, in interrogative, and object of pronoun. Unit 2, Free time before reading. Jadi, di kesempatan ini sebelum kamu membaca teks, silahkan menjawab beberapa pertanyaan ini sebagai waktu untuk kamu warming up. Atau kita pemanasan dulu yuk sebelum kita lanjutkan ke sesi membaca teks. Number 1, do you like watching sport? Apakah kamu suka nonton olahraga? Number 2, do you like playing sport? Apakah kamu suka bermain olahraga atau melakukan olahraga? Number 3, how often do you do the exercise? Seberapa sering sih kamu melakukan latihan khususnya untuk kegiatan olahraga? Number 4, do you walk or cycle to school? Or do you go by car or bus? Apakah kamu jalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah? Atau kamu menggunakan kendaraan pribadi atau bus? Let's read vocabulary text. Kira-kira ada kosakata apa saja yang akan kamu temukan di dalam teks nantinya? A typical day. Kegiatan sehari-hari. A typical day. Kegiatan sehari-hari. Routine, rutinitas. Rutin, rutinitas. Take a break, beristirahat. Take a break, beristirahat. Lunch, makan siang. Lunch, makan siang. To run up, berlari. To run up, berlari. To jump, melompat. To jump, melompat. To practice, mempraktekkan. To practice, mempraktekkan. To hit, memukul. To hit, memukul. To kick, menendang. To kick, menendang. To defend, mempertahankan. To defend, mempertahankan. So, those are the vocabulary that you will find in the reading passage. Jadi, teman-teman pembelajar, itu adalah beberapa kosakata yang nantinya akan kamu temukan dalam bacaan berikut ini. Let's read the text. Dialogue. No pain, no gain. David Simons comes from London, but he's in China for 3 months. He's a student at the Dangfeng Kung Fu School. In this interview with Martial Arts Monthly MEM, David talks about life at the school. So student, pay attention to the dialogue. Tell me about a typical day. What time do you get up? Our routine is the same every day. We get up at 5 o'clock and start training immediately. We haven't got time to wash or have breakfast. If we were late, the teachers hit us with sticks. How do you train? First,
We train our legs, arms, and stomachs. We run up and down 1000 steps and do press ups. The training is very, very hard. How do you understand the teachers? Do you speak Chinese? A little. Yes, but the teachers speak English, so I don't have a problem. When do you have breakfast? At 7:30, we have rice and soap. Training starts again at 9 o'clock. We practice hitting with our hands. We learn to jump high and to kick too. At 11 o'clock, we take a break for 10 minutes and then training starts again. When do you stop for lunch? At 12:30, but of course, our arms and legs hurt after all the training. So we stretch for 10 minutes and then we have lunch. After lunch, we have a long rest. Do you train in the afternoons too? Yes, I like the afternoons because we train with sticks and swords. Is it dangerous? No, not really, because we don't fight. We learn how to defend ourselves, not to hurt other people. When does training finish? At 6 o'clock, we have a shower and have dinner at 6:30, rice and soap again. Then we go to bed. What do you want to do when you go back to Britain? I want to start a Kung Fu school in London and teach people Kung Fu. I also want to appear in films as a Kung Fu fighter. Okay, students. So this is the dialogue that you have to pay from each conversation. Jadi teman-teman pembelajar di seksi ini kamu harus memperhatikan pola yang ada di dalam percakapan berikut. Perhatikan baik-baik. Jika kamu merasa bingung, kamu bisa kembali ke kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Exercise 1. Setelah kamu memahami teks, cobalah untuk mengerjakan latihan berikut ini. After reading the text, answer the following questions. Number 1. What does the text tell you about? Kira-kira teks tadi bicara tentang apa sih? Number 2. How is David's typical day? Bagaimana kira-kira kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh David? Number 3. What is David's big dream after his Kung Fu school? Kira-kira apa sih cita-cita besar yang dimiliki oleh David ketika ia sudah menyelesaikan sekolah kungfunya? Number 4. In your opinion, what are the reason people need to learn martial art? Di nomor 4, teman-teman cobalah untuk menggali atau membuat opini kira-kira apa saja alasan-alasan seseorang atau orang-orang untuk membuat mereka belajar bela diri. Okay, so before we continue to the next part to grammar focus, let's take a look the vocabulary. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke section grammar focus, kita lanjutkan ke latihan vocabulary. No pain, no gain. Pastinya vocabulary yang ada di sini ini masih terkait dengan teks yang kita sudah bahas sebelumnya. Perhatikan baik-baik instruksinya. Complete these sentences with the words from the box. Break, dangers, defend, fight, hard, hit, jump, kick,
practice, rest, routine, run, stretch, train, typical. Itu adalah beberapa kosakata yang harus kamu hubungkan atau kamu cocokkan dengan statement atau kalimat yang ada di bawah ini. Number 1, blah blah blah, the ball to me. Number 2, after a game of basketball, I'm usually tired and I wanna blah blah blah. Number 3, there are a lot of difficult questions in this exam. It's blah blah blah. Number 4, boxers blah 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 with their hands. They don't use stick or swords. Number 5, I like sport. I can blah 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 a kilometer in 4 minutes and I can blah 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 2 meter into the air. Number 6, they're professional footballers. They blah 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 6 days a week. Number 7, I get up at 7, have a breakfast, and get the bus to school at 8. That's my blah 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 every morning. Number 8, don't drive so fast. It's blah blah blah. Number 9, when I get up, I usually blah 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 my arms and legs. Number 10, it's difficult to score a goal against that team. They blah 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 very well. Number 11, don't blah 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 your little brother with your book. Be kind to him. Number 12, I want to be a professional musician, so I blah 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 every day. Number 13, on a blah 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 day, I drink 3 or 4 cups of tea. Number 14, at my school, we start lesson at 8:30 and at 10:30 we take a blah 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 for 10 minutes. What is your answer? I will give you time to I will give you challenge to answer this part for 2 minutes. So, the answer is five, 4, 3, 2, 1. So this is the answer key. Number 1, kick. Number 2, rest. Number 3, hard. Number 4, fight. Number 5, run and jump. Number 6, train. Number 7, routine. Number 8, dangers. Number 9, stretch. Number 10, defend. Number 11, hit. Number 12, practice. Number 13, typical. Number 14, break. Teman-teman, silahkan dicocokkan jawaban ini dengan teks yang tadi. Saya berharap Anda juga bisa memahami arti atau makna di dalam teks. Kita lanjutkan. Okay, a smart student, so we go on to grammar focus. Present simple interrogative. Smart learners, berikutnya kita akan belajar tentang pernyataan pada tenses simple present. The first here, you have to pay attention to the auxiliary, subject, and verb. The formula of a present simple interrogative. You have to know about the auxiliary.
Jadi teman-teman harus memahami tentang kata bantu yang biasanya digunakan dalam kalimat tanya untuk tenses simple present. Auxiliary atau kata bantu itu adalah do or does. Setelah teman-teman mengetahui auxiliary yang biasanya digunakan, berikutnya teman-teman juga harus tahu tentang subject. Subjek merupakan pelaku dalam suatu kegiatan yang biasanya berada di posisi tertentu dalam kalimat. After you know the subject, you have to understand also about the verb. Setelah teman-teman tahu auxiliary, lalu penempatan subjek, berikutnya teman-teman juga harus tahu tentang verb atau kata kerja. Now please pay attention to the box. In this box, it explains about do and does. When you use do, the subject must be I, you, we, they. Then you just add the verb. The verb example here is drink. Teman-teman, kalau kamu menggunakan kata bantu do, maka pelaku atau subjek kalimat adalah I, you, we, they. Berikut harus juga dipasangkan dengan kata kerja. Perhatikan ya, kata kerjanya itu kata kerja pertama atau tidak memberikan imbuhan apa-apa. Tidak ada ing, tidak juga ada s, tapi merupakan kata pertama. Next, does. When the auxiliary is does, the subject must be he, she, it. So the verb, the example of the verb here is drink. Berikutnya, kalau misalnya teman-teman menggunakan kata bantu does, maka subjek kalimat biasanya adalah he, she, it. Orang ketiga tunggal. Dilanjutkan sama dengan menggunakan verb atau kata kerja. Perhatikan untuk verb baik yang menggunakan auxiliary do maupun does, verbnya tidak ditambahkan imbuhan apa-apa. So next, you have to use the object. Di sini objek yang digunakan adalah water. Okay, students, so we will continue to the next. Sekarang kita menambahkan kata tanya untuk kalimat pertanyaan simple present. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah menggunakan kata tanya, seperti di sini contohnya adalah kata when atau kapan, maka teman-teman diminta untuk menambahkan salah satu auxiliary atau kata bantu yang disesuaikan dengan subjek kalimat. Silakan diperhatikan. When do you shave? Jadi kalimat ini menggunakan when dengan tambahan kata bantu do dengan subjek you dan juga verb shave. First verb. Jadi tidak ada penambahan imbuhan apa-apa. Tetap saja menggunakan shave. Number 2, when does she go to the shopping? Menggunakan kata tanya, lalu does, lalu subjek she, dan juga berikutnya adalah go to the shopping. Coba perhatikan antara dua kalimat ini, yang pertama tidak menggunakan objek karena kata save atau verb save tidak membutuhkan objek. Sedangkan go to membutuhkan objek sehingga di sini objeknya menggunakan kata the shopping. Berikutnya, when do you meet her? Disesuaikan ya antara subjek you dengan auxiliary do when. Setelah kamu perhatikan beberapa contoh ini, mari kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Exercise 2. Latihan 2. Di dalam latihan 2 ini ada dua jenis soal. Yang pertama adalah complete the question and short answer. The example here,
Do you like football? Jawabannya, no, I don't. Number 2. Blah blah blah, your brother walked to school. Yes, he blah blah blah. You can continue number 3 to number 8. Teman-teman, silahkan dilanjutkan latihan nomor 2, 3 sampai dengan 8. For the next exercise, put the words in the correct order to make question. Number 1, you do swimming like. Jawabannya menjadi, do you like swimming? Jadi, di instruksi ini teman-teman diminta untuk menyusun kata demi kata yang ada di sini menjadi satu kalimat yang benar. Dan tentunya masih menggunakan simple present. Contoh nomor 1, the example number 1, you do swimming like. It turns to be, do you like swimming? Nah, itu jawabannya ya. Do you like swimming? Next, you have to continue number 2 to number 6 to train your grammar. Okay, friends. Don't forget to train and practice more and more. Then, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. And see you again to the next video. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.